and waxaan qaadanaa computer and device ama ICT oo ah information and communication technology, hardware and software and licenses, startup and shutdown, desktop icon setting and desktop icons using Windows, tools and setting, file management, introducing files and folders, and organizing files and folders, storage and compression, outputs, working with text, printing, network concepts, network access, security, well-being, protecting data and devices, malware, health, and green IT, additional experience. So, and most of these things we learned in the past months, like in computer advanced, when we was in computer advanced, even we learned the hardware, software, and network. So I don't see anything new in here, but no problem. We will take as a revision, inshallah. And I'm going to start here. The module sets out essential concepts and skills relating to the hey, Martin, Abdurrahman, Martin. Yeah, سيفي عم نارك من أستاذي. اوكي ما مقشع اوكي ارتفاع مو مقشع معنا أنا كله اوكي سيفي عم الله غلط عودك إسكراجة كجرا مرمر بقايا. لا اوكي هذا سيفي عد ما مقشم ما مقشان هذا اوكي Okay, understanding the key concepts relating to ICT computer device and software. The startup and shutdown computers work effectively on the computer desktop using icons windows, adjust the main operating system settings, and use build and help features, creating a simple document and print on an output. Now about the main concept of the file management and be able efficiently organize files and folders, understand key storage concepts, and use the utility softwares to compress and extract large files. Understand the network concepts and connections. Yeah. qofka hadlaya please adigoo aan hadlin telegram kan wax ku soo qor wixii aad tabanayso please here right here where we want Abdullahi Maqdal adigoo zoomka ku jira backspace ama back dhexda iska taabo wuu kuu soconaya cashirka waad maqlaysaa kabacdina hadda halkan ku soo qor wixii aad u baahan tahay qofka hadlaya waa kuma Cabdullaahi Maqdal kula hadlaya Cabdullaahi adaan ku xanibanahay maxaad i weydiisay walaal subhanallah okay fahanka aan ka haysano ICT computer devices iyo software soo kacayo startup and shutdown computers habka uu soo daarmay computerka iyo u dameeyo work efficient on the computer desktop using the icons and windows and isticmaalka computerka iyo habka uu u shaqeynayo computerka shaashada desktopkiisa yani muuqaalka ku qadaaro desktop ugu hore computerka imanaya iyo isticmaalka iconada iyo windowskooda and wax ku darista ama ka bedelistaanka operating systemka ama habka uu soo daarmay software soo daarmay oo ah system software computerka settingkiisa and built in help features iyo in loo sameeyo in isticmaalkiisa caawimaada iyo
oraahyada kala duwan. Create a simple document and print an output. Intan meesha ayay idiin soo dhigay idinka soo akhrisanaysaa insha Allah. Waxyaabaha muhiimka ayaan geli doonaa insha Allah. Inta waa iska hordhac. Define the term information of communication technology and ICT. So okay, حاجة كان أي مهم أنت كان واهردع سو آخر السؤال خطين نسوي دي إن شاء الله تعالى. The different types of the ICT service uses. Information technology is the process of using computers or devices to obtain and handle information and data. It's something that's used by people all over the world in their business as well as in their home. Before the information technology age came to be, individuals had to obtain and handle their information by hand, which was quite time consuming. ICT include various uses such as the following: internet service, mobile technology, office productivity applications. So the internet service is the worldwide networks or computers that can be used in a various ways. You can find almost anything you need. So ICT waxyaabaha ay isticmaasho ama ay use gareeyaan ICT-ga waa ama information and communication technology waxaa ka mid ah internet service, mobile technology, office productivity and application. So haddii aan kolla kooblano qodobka koowaad oo importantiga u ah ICT isticmaalkiisa waa internet service. Number 2 waa mobile technology. Number 3 waa office productivity application. So internet service, the internet is a worldwide network of computer. The internet is the worldwide network of computer that can be used in various ways. You can find almost anything you need on the internet, from information to software and to buy and sell. Okay, internetku waa isku xiraha shabakada ee computerada kaas oo computerka loogu isticmaali karo in laga raadiyo xog. And you can find anything you need inaad ka raadiso wax kasta adiga u baahan tahay on the internet dhexdiisa ma halka laga marhaadinayo inside of the computer maaha, but must be connected to the internet. Inaad internet connect garaysan tahay kabacdina waxaad u baahan tahay ka raadiso. Second thing is from information to software, yani xog inaad kusoo diyaariso kabacdina software isu bedesho. And items to buy ama shayo laga gadanaya ama laskaga sii gadayo internet, ama adeeg soo iibsanaya ama waa iska iibinaysaa. marka lagu leeyahay iska iibi ama soo iibso macnaheedu waxa weeye aniga waxaan haysaa mobilka waxaan rabaa iska gado page Facebook gaan galiyay mobilkan waa iga iib intaas ka bixinaya. Okay, install. Ama inaan galo ePay aan soo gato saacad fanaanad kabo aan internet dhex. The internet enables faster and cheaper means of communication. Example, email and social network websites. Email is the most common form of electronic communication. Video conferencing is either for business communication when different persons might need to be reached across the country or across different time zones. Video conferencing uses the camera, microphone, monitor, loudspeaker, and internet connections. The internet connection can also be used in education by making use of e-learning. So, the internetku waa mid aad u xawaaro badan kana raqiiqsan gaarsiinta. The internet enables faster and cheaper. يعني faster oo qasa xawaaro fiican ayuu leeyahay, cheaper wana ka raqiisan yahay. And means of communication يعني marka isgaarsiinta xagga loo fiiriyo. Example tusaale ahaan email and social networks. Emailka يعني oo ah electronic mail, like email marka ku dirto ama meel kale يا بدنا بسم الله dadka zoomka may arkaan miyaan emailku marka example waa electronic mail. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حليمة waxaan kuu soo dirnay link
wuxuu saaran yahay waa join zoom meeting https://us04wep meesha ay ku qoran tahay taabo oo riix wuxuu ku keeni doonaa casharka meeshaan ka qaadanayno without any require wuxuu kugu require garaynayo ma jirto please and please zoom waa u jirta zoom cashar lagu qaadanaya soo gal isinka iyo isinka dhibaana haysta walahi. Email is the most common from the electronic communication. Video conference is an ideal business communication. Okay, waxaan kasoo sheekeynay emailka iyo social network iyo websiteska. Haddaa u baahato warna doonto website bay aadaysaa. Haddii matalan ay wax ka dhacaan matalan hadda coronavirus China uu ka dhacay qof China jooga hadda adoo Soomaali jooga wacdo lacag badan ayaa bixinaysaa more expensive. Laakiin hadda internet website fiiriso less than one sentence ayaa waxaa ku arki kartaa the full information in China, what's happening and what's going on. So it's cheaper for communication. Wuu ku raqiis communicationka xaggiisa internetka wuuna ka speed badan yahay, it's faster. Okay, and email is the most common of electronic communication, like video conferencing is ideal for the business communication. Waxaa kaloo dhacaysa inuu video conferencing uu leeyahay oo arrimaha ganacsiyada kala hadli karto markii qof ka duwan uu u baahan yahay in uu crosso wadan ama yani inuu ka gudbo wadan ama taa meel kale uu isku xiro video conference ayuu isticmaalaya asagoo isticmaalaya camera microphone monitor loudspeaker yani camera iyo cod qaadaha yani camera maxaa la yidhahdaa Soomaali waxay noqonaysaa Soomaali camera maxay ku noqonaysaa camera أو أبوين ما يمقشان معن صور قاعدة Soomaaliya صور قاعدة iyo cod qaadaha iyo cod baahiyaha saddexaas noqonayaan okay camera waa sawir qaado microphone waa cod qaade monitorna waxa weeye ama monitor loud speaker yani waa samacad la furay monitor waa cod baahiso yani qofka muuqaalkiisa waad aragtay codkiisana waad adiga codkaagana wuu maqlaya muuqaalkaagana wuu arkaya adigana sidoo kale muuqaalkiisa iyo codkaaga waad arkaysaa وباهيها بهلا صدح شيء هذا الشيء هل مركز على الميكروفون iyo كاميرا وضع هل مركز على أدوار هلا ABD قول ها ABD هذا ما نقال ABD كذا بعد أحمق الله هذا أحمق الوعبل ABD هاي بلون هذين يسوي راليga ahaado yani qofku marka u baahan tahay qof wadan joogan la xiriirto waxaad isticmaalaysaa video conference wuxuu leeyahay camera iyo microphone iyo monitor loud speaker yani waa sida video WhatsApp ka qof video ka wacdo muuqaalkiisana waad arkaysaa codkaagana wuu maqlaya adana muuqaalkaaga wuu arkaya codkiisana soo loud speaker ama earphone ka inta waa u isticmaali kartaa saacadi may fahantay The internet can also be used in education by making use of e-learning. Annaga hadda waxaan isticmaalaynaa Zoom iyo Telegram waxaan u isticmaalaynaa e-learning ama edu education. Ma la fahmay intan ICT included various uses such as the following. So haddii lagu dhahay mobile technology since the start of the millennium started mobile device has again from being no more than a simple two-way gate to being a mobile phone GPS navigation device codka waa idinka xiray biisa isku furanayna qofkan hadhow saa furanay wixii su'aal qabo intuu furtaa iska xiro codka waa la furtaa waa la xiraa waa la furtaa waa la iska xiraa
يا واد وحن أنا جيدين. Is the mobile of two pay don't know why connection GPS navigation devices, embedded web browser, and instant messaging client, and handle game console. Many experts and argue that the future of the computer technology rests in the mobile computing and with the wireless network with the introduction for the smartphones and tablets. اوكي حيثيان كبعدي سي اوصل kala bixin telefoonada bejirka la isticmaalayay kabacdina uga soo gudbay mobile phone ama GPS navigation kasii noqday yani si isu bedbedelayay marka dambe ilaa heer uu ka soo gaaray casriyeysan tusaale ahaan aan ka soo qaato mobile communication service the mobile device and a service allow consumer to use their technology on the road such as connecting a notebook a wireless service in airport. Mobile technology makes life more convenient يعني موبايلكو in uu leeyahay barnaamij virus oo ku isticmaali karto qofka doonta aad ka wici karto casriyeysan yahay computerka kugu xilmi karo meelaha airportka oo kale oo free wifi ga ka shaqeynayo inuu automatically ugu xilmi karo yani mobailku caalamka nolol fiican wax fiican ayuu ku soo kordhiyay insha Allah. So macaamiisha customer pay let the customer pay for the meals using the wireless credit or cards removing for example can hook up the wireless connection and respond to email or receive the latest financial reports while in an airplane. kuwo marka waxaa jira mastercardkooda iyo credit cardkooda lacagaha lagaga jarto ama lagu hook up gareeyo ama loo habeeyo loo qaabeeyo in wireless ku isticmaalo iyadoo diyaaradda saaran ay una soo dhacaan financial reportkooda yani waxaa arkaysaa qof diyaarad saaran oo khadkiisa internetka oo ah uu financial reportkiisa ganacsada ama fiican haysta isagoo diyaaradda saaran hawada sare maraya ayuu reportka usoo dhacaya it means credit card ayay ka jaranaysaa shirkaddu baana loo sameynaya meel kastoo maraya inuu usoo dhaco. Okay kan saddexaad marka waa yani horumarada iyo say isugu xiran yihiin ICT-ga يعني qofka ICT-ga ah aqoon fiican haysta dee ujeeda soo diyaarad saaran buu soo dhacaya reportkiisa office report and business reportkiisa ama financial reportka. Office productivity application a set of functions including word processing spreadsheet data visualization software and email application example MS Office and Open Office and productivity application improving product in the home and work by saving time and effort producing software because it make a task easier. The office productivity applications also enable the multiple people to work on the same file at the same time. Okay, يعني office productivity applications برنامجهooda in aad si fiican isaga soo dhisi doonto insha Allah sida Word oo kale Excel oo kale database oo kale iyo presentation oo kale iyo email isticmaalkiisa insha Allah. intaan marka aan hadaan ka soo gudubno on imaana hardware last 6 months even this year in January end of beginning of January aan soo qaadanay hardware saas ay tahayna aan dul maraynaa aan ka dhaqaaqaynaa waayo most of you and even dadkii gadaal ka soo galay computer advance of beginning January حتى booked waan siiyay 10 ka oo soo akhrisanteen insha Allah inaan waan dadaalnaa hakana muraajaco weyn ka noqon doonta insha Allah. Computer hardware refers to all physical parts of the computer. There are the parts that can be seen and touched either inside or outside the computer case. The hardware components include the parts that are used to input, process, output, and store information. Examples include the mouse, screen, hard drive, and printer. In the other word, any type of device, even the computer as whole, which consists of the physical parts, is regarded as a hardware. Main types of computer: desktop computer. A desktop computer is a personal computer and often called a PC. A PC is any general purpose of the computer. PC means a portable computer or personal computer. الله استعمال كلام لكن personal computer that rather What size capability and the price makes it useful of individual and which is intended
to be operated directly by the end of the user. Although the intelligent using for the PC is for a single end users, it can also be connected to a network of PCs that link them together in order to share the information and equipment with other users externally. Externally, a desktop computer normally consists of the system case unit, monitor, mouse, and keyboard. Okay, intan waa iska wada garanayna oo aan soo wada qaadanay inuu ka kooban yahay computerkan desktopka ah maskax, shaashad, keyboard iyo mouse. Intaas marka computerku uu ku habeysmayo, kuna daarmayo, kuna shaqeynayo iyo OS-kiis hadduu helo waa shay muhiim ah. Marka xigta hardware-kan intan uu ka kooban yahay waa shay anagu aan taaban karno isna aan dareemi karno, sida oo kale hard-diska, mouse-ka, motherboard-ka, power supplies-ka, RAM-ka, processor-ka, fans-ka gudaha ku jira, PCI slots-ka, VGA-yada, USB ports-ka, Ethernet ports-ka oo inside ah, NIC-yada ama network interface card-ka. Yani waxaas oo dhan waa hardware. Haddana advanced class waxaa garanaysaa sida loo bedelayo NIC-yada oo kale, power supply haddii wax ka xumaadaan oo kale, even hard drive haddii computerka ka halaabo inaad ka saari hard drive oo isku bedel kasoo samayn kartaan sooma samayn kartaan. macna Okay, qofku maanta u baahdo inuu sameeyo hard drive inuu bedeli karaa, kii u baahan RAM haddii bedeli kartaa, processor haddii soo saar dhawaa inaad soo saari kartaa, VGA ports haddii kaa halaaba inaad bedelan karto, power supply inta la furfuro dhexdiisa haday haamaha diodeska ama power diodes ama AC-yada ay kaa qarxaan inta plasma iska fujiso mid cusub lagu keeno waad ku dhejin kartaan sida aan horey idin baray sooma. macna Okay, iska xiro codka please, qof kastoo mute iska saar. aragta aniga internet connection is unstable laakiin dhib malaha insha Allah waan boosiinaa. Laptop isagana dee 10 minutes ayaa inoo haray insha Allah tacaala waan boosiin doonaa. Laptop is a lightweight portable computer including a screen, keyboard and trackpad or touchpad. Badanaa hadda laptopka wax kalaba ma uu lahan oo dheeriya hataa shaashadiisii, keyboardkii ama touchpadka ama trackpad. Touchpad iyo trackpad waa kala labaad. Misalan oo kale computerka MacBook ah trackpad buu haystaa, laptopkana waa touchpad oo yacni taabashadii ku shaqeynaya oo maca isagana sida as a screen touch ahaan buu u shaqeynaya. Kan hadda misalan MacBook oo kale mouse buttonkiisa sida screen touch kale kugu shaqeynaya buu waxaa jira shaashada maca keyboardka iyo screen touch oo computerka casriga ah marka uuna ka fudud yahay waana isku mid, waana isku xawaare. Okay, main types of these devices, smartphones waxaan rabaa intan tabletka smartphone-ka dila ku yahay media players-ka like MP3, iPod or wax saas camal soo arsan, digital cameras. Intaas waxaan rabaa in kana soo akhristaan insha Allah. Waxaan u gudbaynaa main part. waxaan idinka rabaa intan idin soo calaamadiyay please ala soo akhriyo idinka soo akhriyo insha Allah. laakiin inta muhiimka ayaan rabaa usii gudbayna inta way fududahay laakiin inta adag ayaan geli doonaa. waxaan rabaa inaan ku dhameeyno this week insha Allah tacaala wuu fudud yahay this weekna asaga ilaahayno. Okay, motherboard waa sagxadda ku jirta halkan ilaa halkaas bay dhex fadhidaa, waana sagxadda motherboard hore ayaad u aragteen motherboardka. Okay, qaybtan kan hadda aan kor taaganahay waa CD room oo DVD drive-kii weeye. halkan waxaa ku jira hard drive-kii computerka oo halkan ku xariisan. haddii ilaahay ku ron yahay kan waa floppy disk-gii ama zip drive-ka labada xabo isku qaata oo floppy disk iyo zip drive ayada hore isticmaali jiray way shaqayn jireen. afkan hore computerada qaar ayaa waxay ku leeyihiin extra fan oo muraxad dheeri ah. Okay, power supply isagana gadaashan dambe ayuu ku yaalaa power supply-ga. CPU-ga ama central process unit like the processor wuxuu ka hooseeyaa computerkan oo computeradii hore sanacadii hore weeye.
xagga muraxad baa ku taala muraxadan korkeeda ayuu kusii dhex jira asagoo CPU-ga fanki waa tan oo midan waa banaanka waa power supply-ga hoostiisa laakiin CPU-ga inside the process central process unit waxaa la rabaa hoosteeda korkeeda inay ku taalo muraxad sancadii hore uu Pentium 2 Pentium 3 waxaas camal inuu kan yahay kana waa heat sink oo waxa ka koreeya processor korkiisu ku xiran yahay wuxuu u dhaxeeyaa processorka iyo marawaxada ayuu u dhaxeeyaa waana barnaamij kuleelyaha ah video card oo ah muuqaal baahiyaha ama VGA-ga kana u naqaano waa systemka iyo monitorka xariga isku xiriirin doona sound card waa kan codka qaada ee loo yaqaan speakerska codka u soo gudbin doona ribbon cables waa kuwan hard drive-ka iyo motherboard-ka CD-ga usoo cable-ga isku connect gareyn doona insha Allah. Okay, define the term process. The computer central process unit or the CPU is the most important part of the computer. Okay, central process unit ama CPU ama processor-ka waxa loo yaqaan waa qaybaha ugu muhiimsan ee computer-ku uu leeyahay uu ku jirta. The CPU is a tiny flat electronic chip within the system unit. waa bahal yar yani chip waa wax yar oo fudud oo wax yar flat ah haddana dhuuban oo iska tini ah waana chip waxaa la yiraahdaa barnaamijkan dhuxusha oo kale oo yani dhuxul caadi anaga ashadana maaha dhuxul caadi oo samaysan laakiin ku program ku set up garaysan software ku habaysan yani inay ficilo iyo amaro ay fuliso المعلم مالين دحداس waxaan daawanaa qaabka oo CPU chipka loo hagaajiyo haye waxa waaye carro iyo geedad badan horeysayso badan u maraa sax kule videogaas YouTube ku dhex jira okay anaga hadda hagaajin waxa ka wadaa chipskan kan miyaa la hagaajinayaa mise godka meesha ku geliya laga hagaajinayaa waxa waaye CPU dhan qaabka oo loo hagaajinayo shirkadda from first ilaa dhamaadka qaabka hadhoodii chipku noqonayo صح اوكي ان شاء الله خير ان شاء الله كل داون دون ان شاء الله no problem and marka only 4 minutes left the main done inshallah and the CPU is a 28 flash electronic chip with the system unit a chip is also called an integrated circuit generally it's a small thin piece of a cylinder on which transition are placed it's located on the motherboard and the motherboard information constantly falls back and the falls between the CPU and all the other parts of the computer. It is the control unit, decisions maker, calculating and processing brain. And haddii marka faahfaahintan sii galno horta waa shay yar oo dhuuban flatnatin ah kuna dhex jira motherboardka gudihiisa waana amar bixiyaha isku daraha iyo socodsiyaha maskaxda shaqada uu hayo waxa weeye waa decision maker inuu yahay go'aan sameeyo go'aan haddii inta delay tiraado going to delay it so you have to understand decision making yahay calculating 5675 plus or times 6777 equals to kan dhahayo calculation ka sameynaya is a CPU and the processing brain in brain kana uu ahaado ama systemka hard drive kiisa maskaxdiisa ay yani process shaqayso then you can open at the same time if your processor is big size like 3.2 gigahertz or and above or 2.3 gigahertz wuxuu awood u leeyahay at the same time you can open 1000 explorer haddii uu haysto if it is 1.6 gigahertz you can open only 100 explorer laakiin haddii aad haysato in ka badan 1.6 gigahertz mid uu dhan yahay cabirkiisa processorkiisa uu yahay 1.2 gigahertz isku waqtigaas ayaa waxaad sugi kartaa boqolaal
baahiya sida my computer, my documents, recycle bin, networks, internet explorer. يعني at the same time ayaad pages kala badan oo kala duwan explorer ayaad booqan kartaa. laakiin 3.8 and above wixii ka sareeya 1000 explorer ayaa halkii mar booqan doonta insha Allah. 2 minutes ayaa haray intaan sameynaya noqon doonta insha Allah taala. casharkan halkan page 6 inoo joogo insha Allah taala connection igu sii go'aya. qaybtan xigta define the term of the random access memory ama random access memory RAM-ka ayaanu ka hadli doonaa iyo habka uu shaqeynayo iyo sida uu yahay insha Allah taala ayaan kormeeri doonaa. waxaan inoo balana on Saturday insha Allah. Any question? We have 1 minute. Any question? محمد راجع سعدية عبد الله مقتل عبد الرحمن معنا كويديو بوبسي 1 minute last time. Please عبد الله تليجرام كسو قردي خد هذا هل كان عندك حق كمان مقال كنا وقر please 1 minute only 1 minute. مع الحرينا وكويديو سألوا هذا كساتن عبد الله وحي هذا من هذا كاتب 10 كان وحي سؤال. هذا هل كرا مع هذا حري معنا كويدي يعني هذا 10 كان هاردوير 10 كان هذا 10 كان wax ku saabsan weyn laakiin hardware weyn su'aashiisa laakiin waxa la hadda ka hadlaysa maaha Please marka macaanka si gaar ah u weydiiso de telegramka ku weydiin ayo wallahi 10 kan wax su'aal ma ka qabtaan wixii su'aal kale gaar ah is weydiisaani oo kale aad u baahantay hardware ku saabsan oo kale laakiin 10 kan maxaa su'aal ka qabtaan aniga kulli waxba kama qabo. Okay, assalamu alaikum.